ask everyone to turn their telephones off to vibrate. Еще раз напоминаем отключить мобильные телефоны, чтобы ничто не вибрировало. So I would like to thank whoever is responsible for this beautiful weather. Я хочу поблагодарить того, кто ответственный за эту прекрасную погоду. It's him. Вот кто оказывается. You think this is good news, Вы думаете, что это хорошие новости? but I am coming back in March. Но я приеду снова в марте. And there is a good chance that you will be to blame for the weather in March. И высоки шансы того, что вас будут обвинять за плохую погоду в марте. If you're going to take the credit, you have to also take the blame. Поэтому, если уж вы берете на себя хорошее, то будьте готовы взять на себя и плохое. So if the weather is really bad, we will have to kill you. Если погода будет ужасной, нам придется вас убить. С принятием. With acceptance. Of course. Конечно. But right now, you can enjoy the thanks and the adulation of all of these people. Но пока вы можете восхищаться, можете наслаждаться благодарностью и всем, что вот все люди вам за это благодарны. And this is what the false sense of authorship does. Это именно то, что делает ложное чувство авторства. It takes the credit and the blame. Оно берет на себя все достоинства и вину потом тоже. And so there is pride when things go well, И в результате появляется гордость, когда все идет хорошо, and there is horrible guilt when things do not go well. и ужасное чувство вины, когда все идет плохо. And the false sense of authorship is no more responsible for what it does than you are for the weather. Ложное чувство авторства не в большей степени
ответственны за чувство вины, чем вы за сегодняшнюю погоду. Or for what it claims to do. For what the false sense of authorship claims to do. Или точнее говоря, чувство авторства ложное притязает на это все. Да? А кто же автор? Who is the author then? This is what this teaching points you to look at. Именно на это данное учение вас и направляет посмотреть. There is all of this happening. Все это происходит. Who or what is responsible? Кто же за это ответственный? What is underneath this? Что под этим всем? And when you are not stopped by the sense that I'm responsible, И когда вас не останавливает чувство того, что я ответственна, then the field opens quite a bit to look elsewhere. тогда поле расширяется очень сильно, и можно посмотреть где-нибудь еще. Тот, кто говорит, это все происходит, это не я, не пытается не присваивать себе уже ответственность, это тоже то же самое чувство ложного авторства. The one who says, this is just happening, and I'm not responsible for anything. Is this the one who also has this false sense of authorship? Is this the false sense of authorship speaking? It is a claim Это притязание, that is the other side of the false sense of authorship. которое является обратной стороной ложного чувства авторства. So yes, it has its root in the same place. Поэтому да, корень его в том же самом месте. But the real question stays open. Но настоящий вопрос остается открытым. Is that true? Верно ли это? Верно ли то, что все происходит? Is it true that everything just happens? So this is what the teaching points you to look for yourself. Учение показывает вам посмотреть самостоятельно. The pronouncement everything just happens is philosophy. Utверждение, что все просто происходит, это только философия. The sense inside of you that what you are doing is part of a vast happening is something very different. А чувство внутри вас, что все, что вы делаете, это лишь часть чего-то огромного, это совсем другое. That is the recognition of the truth of what is. Это признание истины того, что есть. Рам Цзы, у вас есть строки. Надежда на будущее держит в цепях сегодня, и ты пойман в паутину веры.
She quotes some of your books, which say, еще раз, пожалуйста, надежда, что там? Надежда на будущее Hope for the future держит в цепях сегодня. chains you today, or enchains you today. Ты пойман в паутину веры. You are caught up in the web of your belief. Вера и надежда – это продукт природы человека или What чувство about ложного belief авторства? and hope? Are they just part of the nature of the person, or do they come out of false sense of authorship? И вопрос, можно ценить здесь и сейчас, можно ценить здесь и сейчас и иметь надежду на будущее и быть сегодня свободным. It's possible to value here and now, but still have hopes for the future and still be free Почему now. надежда – это цепи сегодня? Why do you say that hope is like chains for today? It's poetry. Это поэзия. It's not philosophy. Это не философия. Not intellectual. Это не интеллектуальный уровень. Это ваши слова. But these are your words. This is a quote. Yes, that is my poetry. Да, это моя поэзия. А если из живого учения, где смотреть в глубину? And in the living teaching, where do we look inside or deeper? That's poetry also. Это тоже поэзия. It's all poetry. Это все поэзия. Nothing I say is the truth. Ничто из того, что я не говорю, не является истиной. So if you're trying to mine my words for the truth, Поэтому, если вы пытаетесь докопаться в моих словах до истины, you're looking in the wrong place. то ищете вы в неправильном месте. It's not where the truth is. Потому что истины там нет. The truth is where the words point to. Истина есть там, куда указывают эти слова. Вот я и хочу увидеть глубину. So I want to see the depths. Куда? Where? Right here. Прямо сюда. Метро Тульская, открытый мир. The Open World Center at the Тульская subway station. 4-й зал. Room number 4. Yeah. Да, Here. Right here. прямо здесь. Здесь проходит трещина. Because the crack is here.
ли влияет ли механизм тела ума, определенные его качества, на способность эту истину познать? Does the body-mind mechanism and its qualities influence the capacity to know the truth? Yes. Да, влияет. In which way? Can you elaborate? No. Because it is different in each person. Потому что для каждого человека это по-разному. But the degree to which you are available to the teaching is determined by your nature. Но степень, в которой вы способны познать учение, зависит от вашего тела, But your nature is not fixed. от вашей природы. Но ваша природа не зафиксирована. It is changing every moment. Она меняется каждый момент. So, those who may not be receptive today may truly be quite receptive tomorrow. Поэтому те, кто не восприимчив к учению сегодня, завтра могут оказаться очень даже восприимчивыми. And those who are very receptive today may learn a lot. А те, кто очень восприимчивы сегодня, могут очень много узнать. And what they learn changes their receptivity. И то, что они узнают, может изменить их восприимчивость. And they stop becoming receptive to anything they don't already know. И они могут перестать быть восприимчивыми ко всему, что они пока еще не знают. And so it changes. То есть это может меняться.
такой вопрос. В одной из своих книг вы писали, что интеллектуальное принятие того, что ты не автор, может ослабить вот это чувство ложного авторства, да, и приблизить некоторым образом к пониманию. In one of your books, you mentioned that the intellectual understanding of the false sense of authorship can weaken it and can bring us closer to ultimate understanding. Но само, то есть вот это интеллектуальное принятие, на него сразу же чувство ложного авторства начинает претендовать и таким образом усиливается. This intellectual acceptance is claimed immediately by the false sense of authorship. И получается такой замкнутый круг, то есть это такая, получается, бесконечная история. So it becomes И like на a самом деле vicious circle. не происходит story is ослабление endless. вот этого чувства ложного And авторства. Оно как бы this само себя false все равно sense подпитывает of самим этим authorship восприятием. is being fed by itself. The false sense of authorship may come and claim the intellectual understanding. Ложное чувство авторства может прийти и начать притязать на интеллектуальное понимание. But it does not necessarily happen. Но оно не обязательно это будет делать. Можно спросить про сознание? У Рамиша, по-моему, я читала, что все есть сознание. Сознание — это все, что есть. А вы можете вот это вот расшифровать более подробно, как вот это, что сон есть это сознание, или это только то, что мы воображаем, то, что кажется, или то, что творится? When Ramesh says that everything is consciousness and all exists is consciousness, could you explain what exactly he means by that? Does he mean that, for example, a chair is consciousness? Or does he refer to our imagination and whatever we can think of is consciousness? So when he who uses the word consciousness, Тот, кто использует термин «сознание», it's important to pay attention to the capitalization. ему очень важно обращать внимание на большую букву. С большой ли буквой написано это слово. So consciousness with a capital C Поэтому сознание с большой буквы «С» points to the totality of everything. указывает на тотальность всего. And it is synonymous with source. Это синоним слов «источник»,
Единство, unity, единственность, God, Бог, totality. тотальность. All of these with capital T's are pointing to the same everything. Все эти слова с большой буквы, когда написаны, то указывают на одно и то же, все, что есть. А вопрос индивидуальности вот в этом все. Все влияет на все, есть только сознание. Есть либо индивидуальность, либо она потом исчезает, и все это растворяется в этом сознании бесследно, либо она все же сохраняется. What about individuality? In all this everything, what is the role of individuality? Does it disappear afterwards or does it remain? So, if we say, this is consciousness, Если мы скажем, что вот это сознание, this is the totality of everything, это тотальность всего существующего. and it has no inherent qualities, Но у него нет никаких присущих ему качеств. and yet all qualities are potential within it. Однако же все возможные качества в потенциале в нем содержатся. So this is what we call consciousness at rest. Это то, что мы называем сознание в покое. But because it is alive, Но поскольку оно живо, then it must move at some point. оно должно двигаться в какую-то точку. And the movement of this potential is into the actual. И движение этого потенциала происходит при его воплощении, как бы актуализации. And the movement from the potential to the actual we call the Big Bang. И это движение от потенциала к актуализации мы называем большим взрывом. And it is at this point that we have objects. И именно в этой точке начинают появляться объекты. And the objects are extrusions out of the wholeness. И объекты – это как бы то, что выходит из сознания. So this galaxy extruded out of the potential, То есть вот эта галактика вышла из потенциала. and out of this galaxy it is extruded a planet, А из этой галактики дальше вышли планеты. and out of this planet there are countless objects that are extrusions А на of планетах consciousness. появились бесконечные объекты, которые все являются как протяженностью этого сознания. So every object in the universe is this movement or extrusion out of the wholeness. Поэтому все объекты во Вселенной – это движение, и это то, что вышло из единого. And this one is a table, Один из них может быть столом, and this one is a flower, другой цветком, and this one is a person. а третий человеком. So it's all the wholeness. The wholeness hasn't gone anywhere. Это все единство. Это единство вообще ничего не делало. And there are untold billions of extrusions. Есть бесконечное количество, миллиардов этих проявлений. But the wholeness hasn't been affected by this. Но на целое это никак не повлияло. Верно. True. But where this gets very interesting И все это становится очень интересным, is these human extrusions. когда вот эти человеческие проявления возникают. Because we call this
extrusion birth. Потому что вот это проявление мы называем рождение. And we call the end of the extrusion death. А конец этого проявления мы называем смертью. So when this extrusion is born, Поэтому, когда вот это проявление рождается, at the age of about 2, в возрасте примерно 2 лет, we'll call this, we're in Russia, we'll call it Sasha. назовем это Сашей. This is Sasha. Это Саша. And at the age of 2 years old, И в возрасте 2 лет Sasha has a very profound sense. у Саши появляется очень глубокое чувство. Sasha has the sense that I am this. У Саши есть чувство, что я вот такой. And that everything else it sees, all these other extrusions, are independent also. И все остальные проявления, которые он видит, все, что он воспринимает, также для него это отдельные объекты. And all of his parents and his teachers and his priests and his rabbis and his mullahs, they all say, yes, that's true. И все люди вокруг него, его родители, его учителя, его священники, и раввины, и муллы, все говорят, что да, это правда. You are independent, Ты независимый. and most importantly, И самое главное, you are powerful. что у тебя есть власть. You can do things. Ты можешь что-то делать. And you look И посмотри. and you say, yeah, I can do all kinds of things. И он говорит, да, конечно, я могу делать все, что угодно. I can lift things, I can move things, I can build things. Я могу поднимать вещи, могу их двигать, могу их I строить. really am powerful. Я действительно обладаю большой властью. And it is the claim that this is my independent power, И именно притязание на то, что это моя индивидуальная власть, which is the source of the suffering. и является источником страданий. And it comes from, it all stems, it all comes back to the false sense of being this. И все это сводится к ложному чувству того, что он вот это. Because we started by saying that this is everything. Потому что начали-то мы с того, что вот это у нас это все, что есть. Everything. Все. There cannot be everything plus Sasha. Не бывает так, что было все и плюс Саша. Sasha must be part of everything. Саша должен быть частью всего. So this is the false sense of independence. Значит, это ложное чувство независимости. It's simply not how things are. В действительности вещи не так обстоят. But this extrusion named Sasha has the false sense of being something else. Но у этого проявления по имени Саша есть ложное чувство, что он что-то другое. And so in this teaching, we're asking the fundamental question, what are you? И в этом учении мы задаем фундаментальный вопрос. Что вы есть? Are you this? Вы вот это Or are you this? или это? This is because out of the sense of being this comes all of the suffering. Потому что именно из чувства отделенности исходят все страдания. And so if you can come to the realization of this most fundamental fact about yourself, И если вы подходите к реализации этого самого фундаментального факта касательно себя, then the absence of suffering is possible. тогда становится возможным отсутствие страданий. Вопрос у меня про страдания и боль. I have a question about suffering and pain.
иногда я пытаюсь логически обосновать как-то свои действия, ну там выбрать, сделать какой-то выбор. Пойти туда или сюда, там, купить это или то. Sometimes when I try to justify my actions logically, where to go, what to buy, И я ищу логические аргументы, и когда их не нахожу, я чувствую себя раздраженным. I'm looking for logical reasons, and when I can't find any, then I feel annoyed. И вот это страдание или это боль? Is this suffering or is this pain? It depends. Может быть по-разному. Whether the subtle quality of I should be able to find it. Есть ли у вас вот это ощущение, что я должен уметь распознавать это? That degree of involvement is what we call suffering. Это и есть степень вовлеченности, которая создает страдания. But at the level of I can't find the answer I want, А если я просто не могу найти ответ, который хочу, that is pain. то это просто боль. Because you want something and you're not getting it. Вы хотите чего-то, что не получается. That's pain. Это боль. I want something, I'm not getting it, but I should have it, is suffering. Я хочу что-то, я это не получил, и это не должно быть так. Тогда это страдание. Говорит про чувство «я есть», и что оно как бы, ну, во сне, когда мы не осознаем, да, это, и оно как бы такое, и вы говорите, что сознание, оно живое, это может быть эквивалентом чувства «я есть», сознание? When Nisargadatta Maharaj says that there is the sense of I am, can it be like an equivalent of what you say about being alive? Yes. Да, Of being. Yes. как бы это эквивалент бытия. It is pointing in the same direction. Это указатель на одно и то же, в одном и том же направлении.
просто вот по поводу продолжить с примером про Сашу, хотел задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот получается, в контексте вашего примера в Саше уже заложена определенная программа вот этих вселенных, Богом либо сознанием. Speaking about the example with Sasha, he's already programmed by the universe or by God at the point when he's born. There is already some program. И такой вопрос, чувство вовлеченности мешает выполнению программы этой? Или так нельзя ставить вопрос? Can we say that his involvement prevents him from fulfilling this program? Or is this a wrong question? It is not how I would characterize the programming. Я бы не стал так характеризовать программу. To me, when I use the term programming, Для меня, когда я использую термин «программа», we have these qualities which he is born with я имею в виду те качества, с которыми он родился. as a result of his DNA. В результате того, какой у него ДНК, And so he has certain capacities, intellectual, emotional, physical. из-за этого у него есть определенные способности, интеллектуальные, эмоциональные, физические. And then, through the circumstances of life, И затем, проходя через определенные условия жизни, these various capacities are either strengthened or weakened эти разные способности могут либо усиливаться, либо ослабляться by the forces of life. силами жизни. So, this is all part of the movement И все это часть движения. It is all part of the movement of the whole. Движение целого. Sasha has no independent power У Саши нет никакой независимой власти, because what Sasha is this complex movement of the wholeness. потому что то, чем является Саша, это и есть сложное движение целого. Я задал этот вопрос именно по той причине, что сознание, вот эта тотальность, оно не хаотичное, оно все-таки больше структурированное. I asked this question because the totality, the consciousness is not chaotic, it's structured. И в контексте вот существования сознания, да, то есть вот, что я имел в виду, программа, то есть получается, что все развивается больше спонтанно, нежели по какой-то запланированной схеме. То есть нет программы как таковой, есть спонтанность, есть данность и дальше спонтанность. So in the context of consciousness, we can say that everything develops spontaneously. That at first there is some program, but then it develops totally spontaneously. We say, if we're going to say that, then the program arises spontaneously. Если так говорить, то и сама программа возникает спонтанно. То есть продолжение этого вопроса, вопрос так называемого предназначения, судьбы, предопределения, да, вот об этом. Ну, в некоторой степени. In this context, what about mission in life? What about our predestination, our destiny? Do they exist at all? These are not aspects of this teaching. Это не аспекты данного учения. That is a question for this. Это вопрос вот этого уровня. All of these questions of predestination, Все вопросы предопределенности, the question of destiny, вопрос судьбы, the question of mission, вопрос all of предназначения. these are at the level of this, Все это на уровне от отделенности. with the recognition of Sasha's true nature.
А когда приходит признание истинной природы Саши, all of those questions dissolve into the greater understanding of how, of the unity, the integrated quality of all that happens. все эти вопросы растворяются в единстве, где синтегрированы все качества всего, что происходит. И вопрос отношений также. And in relationships, is it the same? Relationships. Отношений. Отношения. Ну, волны, да, если берем. Есть, изучает ли живое учение Адвайта отношения между волнами? Does Advaita look at the relationships between two different waves? Как-то это можно применить Parents, практически children, в свою family. жизнь? Can this teaching be applied practically to such things? No. Нельзя. It's a useless teaching. Бесполезное учение. Now, I'm sure I see from time to time there are various therapies and you know, the Advaita therapy of this, the Advaita of relationships. Я вижу иногда такие объявления, что терапия Адвайты, Адвайта отношений. Which are good marketing terms. Иллюзия, да? Конечно, для маркетинга это красивые названия. But the basic teaching of Advaita always is to what is happening underneath the relationships. Но базовое учение Адвайты всегда о том, что происходит под любыми отношениями. Saying what is responsible for the characteristics of these waves in relationship to each other. Когда мы задаемся вопросом, что отвечает за разные характеристики разных волн, когда они вступают в отношения. What is powering their interaction? Какова власть как бы этих волн в этих отношениях? Now you can start with the relationship and drill down from there, no problem. Можно начинать с отношений и копать глубже, без проблем. А ваши дети и внуки заразились учением Адвайта? Are your children and grandchildren infected by Advaita teaching? No, Нет, не заразились. none of them. Никто не заразился из них. And yet, И тем не менее, what is pointed to in Advaita is part of their reality. то, на что указывает Адвайта, это часть их реальности. And so in their interrelations with me, Поэтому их отношения со мной, that embodiment is what they interact with. это проявляется в том, как они со мной взаимодействуют. But not as Advaita, Но не в качестве Адвайта это not as проявляется, the teaching, не в качестве but as учения, that which the teaching is pointing to. а в качестве того, на что указывает учение. Which is to say that none of my children or grandchildren, well, my grandchildren are too young, but my children are seekers. То есть я хочу сказать, что никто из моих детей не является ищущим. Мои внуки еще слишком маленькие, чтобы о них так говорить. And the teaching is only of interest to А вы seekers. им будете давать Это послание? учение интересно только ищущим. Я говорю, а можно профилактику делать, чтобы вот этот Саша не оторвался? Is there any way to prevent this Sasha from becoming separate? Any preventive therapy? But no, Sasha is never ever separate. Саша никогда и не отделялся. Sasha does not become separate at the age of 2 years old. Он не становится отделенным в 2 года. The only thing that happens is Sasha develops the false sense of being separate. Единственное, что происходит, что у него возникает это ложное чувство того, что он как будто отдельный. And this is part of the functioning И это часть функционирования, of totality. тотальности. You say, okay, is there any way Вы спрашиваете, есть ли способ? maybe some way will be developed
Может быть, когда-нибудь он и будет придуман. But I don't know of any. Я пока не знаю никакого способа. Это часть задумка божественного плана. So it's part of the divine plan. It's part of what is. Это часть того, что есть. It's simply part of what is. Просто это часть того, что есть. Просветление – это естественный процесс. Enlightenment is a natural process. Можно сказать, что это некий период созревания для человеческого существа. Can we say that this is kind of a period when this Как яблоко созревает. human being becomes ripe, like an apple becomes ripe? Или человек утром просыпается. So is there this process, or does the person wake up one morning? Или человек утром просыпается Да, да. Ну, или он спит, это некий процесс. and becomes enlightened? So it's like it's a natural process. Yeah. As far as I'm concerned, everything is a natural process. Насколько мне известно, все, что происходит, это естественный процесс. And this is simply another natural process. Это просто еще один естественный процесс. And some apples fall from the tree when they're ripe, Некоторые яблоки падают с дерева, когда они уже созрели, and others rot on the tree. а другие начинают гнить прямо на дереве. So what is going to happen to a particular piece of fruit, we don't know. Поэтому что произойдет с конкретным фруктом, мы никогда не знаем. But it's all a natural process. Но все это естественный процесс. У меня нет конкретного вопроса, но есть некоторая область, в которой мне хотелось бы чуть-чуть углубиться. I have no particular question, but I have some sphere in which I'd like to look deeper. Okay? Все, что мы здесь говорим, это прекрасно, но это все идеи, пока мы сами себе это не докажем путем видения. What we say here all sounds very beautiful, but it's all useless until we prove it to ourselves by seeing. Yeah, I agree. Я согласен. И вот в этот момент возникают проблемы, вопросы. This is a point when problems and questions arise. При попытке посмотреть, в общем-то, ничего, то есть там ничего нет. So trying to look, you see nothing. There is nothing there. И внимание просто моментально рассеивается, потому что нет ничего интересного, на что смотреть, ничего нет, и все, и жизнь пошла дальше. The attention becomes dissipated immediately because there is nothing to look at, nothing interesting there. So it just distracts. So that reminds me of the story Это напоминает мне одну историю of this Sufi fakir, об одном суфийском факире, raggedly dressed, который был одет barefoot. в лохмотье, босиком. He wanders into the highest court in the land, into the emperor's court. Бродил по стране и пришел в дворец, ко двору, к императору. He walks up Поднялся and he sits in the emperor's chair. и уселся на трон императора. And he's sitting there like this. И стал вот так там сидеть. And the chief minister И главный министр comes up to him. подошел к нему He says, и сказал: "What are you doing? Do you think you're a minister of this court?" ты что ты делаешь? Ты думаешь, что ты министр при дворе? He says, "No, I don't think I'm a minister of this court. I'm more than that." Он говорит: нет, я совсем не думаю, что я министр при дворе, я гораздо больше. He says, "Well, do you think that you're
you can't think you're the chief minister. I'm the chief Он minister. говорит, ну ты же не можешь думать, что ты главный министр, потому что главный министр это я. He says, no, I don't think I'm the chief minister. I'm more than that. Я не думаю, что я главный министр, я думаю, я гораздо больше. He says, do you think you're the emperor? Значит, ты думаешь, что ты император? You're sitting in the emperor's chair. Ты же сел на трон императора? He says, no, I'm much more than the emperor. Нет, я гораздо больше, чем император. More than the emperor? Do you think you're God? Больше, чем император, значит, ты считаешь, что ты Бог? No, I don't think I'm God. I'm more than God. Нет, я не думаю, что я Бог. Я гораздо больше, чем Бог. He said, more than God, there's nothing. Так больше, чем Бог, такого не существует. He says, exactly, I am that nothing. Он говорит, да, как раз я и есть это ничто. Ну, вот если какое-то такое вот понимание, да, что мы под умным каким-то наркотиком. There is a feeling and understanding that we are under the influence of a drug. В смысле, ум, он как наркотическое средство, да? Our Загораживает от нас вот факт. Works like a drug, concealing the truth from us. И для того, чтобы выйти на нормальное понимание существования жизни, да, нужно будет от этих уловок, от привычек, именно как от наркотического средства избавляться. So to get the true realization of what is, we must get rid of the influence of this drug. И это означает, что какое-то время надо находиться в ломке. So it means that hangover is inevitable for a while. То есть вверх, вниз, вверх, вниз. Up and down, а потом up and уже down. как-то наберется опыт. And only after that it's possible to get some experience. Okay. Can you hold your question? We'll take a break for 20 minutes and then. Делаем перерыв на 20 минут, придерживайтесь своего вопроса.